This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Okufumba kutuwa essanyu akaseera akasinga okunyumira buli mufumbi keeko okulonda ebirungo ffe wano ku Fresh Spices tukuleetedde ebirungo byonna bye weetaaga okuwoomesa emmere okuva ku tea masala, pilau masala, chicken, beef masala, mixed spices, cumin, cinnamon, cloves, garlic omuse, paprika, akashenda hot pepper n'ebirungo ebirala bingi. Tusange mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna. Tukyalire ku dduuka lyaffe mu Kikuubo ku Discover Plaza ekisenge B0 oba kuba essimu noti 779 noti nnyemu nnya oba noti 75 noti 74 noti 292. Tusuubuza n'okutunda ku retail. Fresh Spices, meals got tastier. Katuddayo ku Bruno yasaba impunitive damages ojjukira linga nzogerako na aggravated. Namugamba punitive tetugenda zikwata kweki aggravated. Aggravated I think bamuwadde milioni 10. Nyanga milioni 10 zikugwana ku lw'ensonga nti amazima bano webajjayo ennyimba zo ku YouTube channel obadde tolyangu ng'ate bakwefuze ng'ali mu boys dormitory paka we bagikuba ekigwo weeri mujjajjira ba naye sente ze mbaali bagabana mwakomawa naye omugagga oyo lwaki nange temumumpa ne muyita mu lootu Lili puzzle nkolaako. The problem was money. Ate nange nonya send. Osolo gamba mugagga amiru nti. Namutebi mujjemu nakyo kiggwa. Yeah, Amin. Nzijjamu. Tujalaba. Awo maze. Lwaki abakubira oluseke mwagala jijjo okubira oluseke tukubatte. Ati gwe tunaakuba ennyo wajja kala. Tewasobola. Aitu esanga fena tuli ku ground tuddayo batugamba bannange. Tebajja. The well dried. Nenga ngetagayo omugaggo. Tojja kulaba oyo ye tujja mukufunira. Ate ko tugambe nti oli single. Ekyo kati kibale nti kyahwa. Okay. So we are moving with Bruno K. Bazigata then waliwo kye bayita debamwane general damages. General damages bamwade za milioni 3. Total ne zibera milioni 10 ameka 13. It's simply that. Bruno ekyasinzo zimuwa contract jurisdiction forging abiri. Infringement ekitufu yaliwo. Tosola kujjayo channel ya muntu. Olokwate mukanyiza. Ngatalaga omwaka guwedde. Ate nga ye content jukira yate nnyimba osimanye ebisaanyi biki naziteekayo. Aziteekayo luyimbo lwakola bulungi olw'ebisaanyi ne balusika. Bali bamugamba tugenda kufirako tunosoko kujayo sente zaffe biki and that happened. Kadwachi nkugambye ndi music industry yaffe tenebera properly streamlined. Abayimbi baba bayingira contracts zino. Naddala abayitake wa Jeff Chiwa bajja kukitegeera. Jeff Chiwa akwata omuyimbi at whatever level n'ateeka mu byonna. Yalonda omuwandiisi w'ennyumba n'amusasula. Gw'otuukayo butuusi kuteeka muki. Doboozi lyo. Producer n'amuwa naggwayo. Kati abalwanya corporate kye batannategeera ba producer tebanajja on board. Jukira producer asobola okutula n'akuba engoma ng'akijje mu mutwe. Nakiyeeya. The minute kasita okwata n'ogamba nze kyenkuyiriza nkikuguzizza kyonna without an agreement nti nja kusigala nga nfunayo royalties. Your rights is there. Osigaza moral rights. Nga gwe yagamba producer didi. Era mu copyright producer didi abatabanja ku nyimba ze yakola. Kyova aba producer ebafuna ebizibu ne bajja n'agamba nkoledde abayimbi bangi nnyo tebandabawo. Yakuwa. Yakusasula. Wagatta wakawo yenna gwe n'omuteekako value. Kyova njagala Miss Henry. Gwe omukubira essimu yakajja n'agamba oluyimba lwa milioni 4. Ate n'akuteera kakakakulizo nti nze buli ku luyimba lwange I have to be mentioned. Neto sola musanga walanga agamba buli lw'nawandiika nfunemu. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna. Dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 n'Eggobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road ng'Nansana Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Ggobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasenge
Nakajjejje ne Gakirisimba mannyo ku lw'Entebbe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 7725 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujira kutoka ntoku ndimbuzi ndi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abobora bababbi abakyala wale somwira mbaine mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista bibiya mu detergent waliwo wanangalie mbola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasoku Live. Yes, every week tulina okujja ne Counsel Namutebi Sumaya. Tubeeko bye tugayagaya. Yes, yes. We had chosen Tuesday, but today we are not coming on Tuesday. Okay. So if you're not seeing us on Tuesday, don't say, no, we are not on Tuesday. No. Things change, but Tuesday 6 p.m. tubeera ne Counsel Namutebi. Although bagamba terms and conditions apply. Nsanyusa okulaba. Ogamba otya? Alhamdulillah. Hi, sibo wakibaawe, you're looking good. Thank you. Ndowooza kati olabye ebibala bya corporate world. Ebiriwa. Bino eyo you're working, omusaala gujja, tolina kikweraliikiriza ne galubindi kati zizo oteekako ndala, size eza bulijjo. Mutyaba njogedde bubi? Ndowooza olaba omuvubuka abadde wano abadde akwepikira. Ng'eraga nti omulimu bwe gukuggwako yogera naye. Abo bawaga. Abawaga kiringa omwami akwagala ennyo ng'oli mufumbo. Vaayo. Vaayo. Antu banyumirwa nnyo okubanga asapplimentinga naye ng'olina gy'oli. Boyfriend walinga omuyita the peaceful one. The peaceful one. Ali atya? For now, simanyi. It ended in tears. It ended. In tears. It ended. Naffe twakulabirawo. Era kano kongambye ngenda kalaga Mukasa. Mukasa yali atudde awo goli wali nagamba it will end in tears. Nolowooza byakuka. Ate kanti ngenda kufuna omulala. Nze sirwawo. Nze byo simanyi tubeere ku ekyo ate
we move on. Era sawa yonna. Okola kalika regardless we move. Yes, I move on. I move on. You meet nyizo okusanga better opportunities. Nyizo okuba ndi wano omusiramu nangamba mubagenda muliddako. Kwoli. Naye kati kyenyagala okugamba kati bw'ogira bw'oti toddamu tugamba era the peaceful one abantu omuntu essaawa yonna akyuka. Kati nyinza akukyukira. Kasikunze wembeera mulaavu njinyikiramu webankyawa nendiringa n'ekyo. So you get for a must. Yes, nze wenjagala ntama. Yeah? Nze wenjagala ntama. Buli muntu amanya nti kati Namutebi ali mulaavu. Era webigwa nga nzira. Tolaba nti ndi wano next Tuesday tunasinkana nga nfunyeyo executive nja bategeeza. Tinasanze omwana wa Bendi. Kati ekintu nafunye akivuga omulala. Oyo yenze. Era omuntu ansubira nti nja kubeerawo n'ennyamire ngenda out. Era kati obayo ne options zaawo bupate biki. Sikyalina nti aŋŋaanako. Regardless we move. Kati musajja wange ensobi gy'osobola okukola mu nsi Kasuku kufa nga toyagadde oba nga toyagaddwa. Give yourself that opportunity. Oyagalwe. In between there ebi happening it's none of your business. Okitegera era nze omuntu waŋŋanaamu tuveewo nga tuvaawo. Zate sibeera n'ebyo simanyi nkusikaninge simanyi nkwetegereze simanyi nkwozeemu. Ogenda okumalayo processing omuntu wakukooye. Omukwata akyayo kya love wenjifiiringira ng'ekyayo kya bweti nti naamu gwaliko nti nze aliko nti gwaliko nga tubeerawo love session weggwa nga nzira mbeetondera kati neetondera bennasobya nga ndi ne peaceful one. Ng'olina oligamba nno nga ndi ne kiyenje yagenda okitegeera yamalira obudde bungi nnyo gyali emyaka ng'emeka yamalira obudde bungi nnyo nga sirawa na bisinga. Oh, the peaceful one. My baby. Omwana nagamba bajja kulaga ekintu n'owakana era n'abasajja bamenye emitima bannaye mu ggwanga lino. Ne kati how do I look? Ate ekizibu ekiriwo omukazi kasita omukyawa n'atandika olabika. Okitegeera n'ogamba kiki? abaana basalamu bukiriipu awo ne bagamba mwana wa Bendi ono muzukulu wa Gabunga nkola atya ne mukanywerera eyo gy'oli nange ndi eno. So Counsel Namutebi is back on the market. W'omugwiramu gwe bigambo bye bikweyimirira. Soka weetunuulire bw'oba olabika bulungi ng'olaba level yeeyo wadi wajja akweyimirire. Naye those who stand a chance be baba salamu alaikum. Salamu alaikum chances zo ziri wagguluko okusinga Mukama yeebazibwe Bikira Maria ow'ekisa ow'enneema. So salamu alaikum. Ekifo ekyokubiri ekyokusatu ekyokuna okikwata nnyo ebyo kirinaako bizibu emirembe kyegiri nnyo Kasuku obeeraawo ng'oli namba 3 omuntu agenda okutuukako nga eva oba mupya. There is too much stress on being kadulubaali. There is too much stress. Olaba omuntu n'omukolera byonna mulimu nze kati ebintu bye ngenda nzikiriza abakazi tuli bangi ku baami kati nina ebintu nga nze logiki wange ansindikira nina ebintu kati nga tunoonya provision. Nze nali simanyi ku bizibu bya renti akalubamu ennaku 3 zidduka okusinga wali eri nga bazisasula kati oziwulira kati osobola kunkubira nga simanyi date lw'osasula rent. Okitegeera luli omwami yabadde amusasula ate kati abadde akolaki kakati nze omutima gwange obujja kitonde bubaawo and that is natural. Okitegeera but understanding your position is very pertinent mu decision making. Okitegeera newe mubeera abakazi nga tuli 10 but when you come to me I'm special. Okitegeera ebisigadde is none of my business. Ozowulira mwe muli eyo mwepanka. It's none of my business. Toyina wadde certificate omutwe gwakoma mu senior 6 bozanza abasajja mwana wuno degree y'amateeka atudde nayo wano naye yategeera nze noogeza n'onkola bwoti n'omugambo ogwo omutwe gwo gwe
wakoma na senior 4 otugamba ki But standards differ. Osomusanga nga senior 4 naye nga standard eri waggulu. Nga standard eri waggulu wa the measure of standards esookera wano ku buli omu kyasobola okufuna. Kasuku kiringa mu abagamba brutalizing the beholder. Beholder w'abazza olongera tulinda gwe ojja otubulira beauty yo. Standards differ. Osanga omuntu nga she's a master's degree holder nenga adiringira mu ba dropouts. That is also possible, but I'm just giving you the bare minimum. Yes, because love who gives you peace. Ola nsobola okubeera mu nnambeeza nenga Kasuku I don't lack. Okay. Olaba you look good, you look presentable, you look credible. Okitegeera nga buli muntu agamba yenna akulimu akubeemu. N'obeera eri mu nnamba emu ng'oli awo olinga ali ku mmotoka oli ku idoling bwoti twosimbula togenda oli awo oti ana nakuzanya matatu n'okkiriza. Abasiraamu bwe mbaagalira. Nze I'm at peace with it. Eddiini yabateekamu embeera n'okikkiriza ekyo kibadde. But these days most girls are saying they would rather they be a number 2, number 3. Number 1 tewakyali ajagala nnyo. Kizibu gisanga olaba ebyo ebiboozi kati nze ndi namba M1. Okitegeera omuntu agenda okukubala bw'ali nagana Mutebi kyonna ekijja kitukitwale. It's not ate kitegeeza nti oba you devaluing yourself. Kati omanyi kati ab'oluzungu bagenda kujja. Nze I can't be this. You can't be who? Okitegeera olina okuresonating ne reality. I have my standards. I cannot. Ab'omusanga n'abaana 3 ne bataata 4. Ng'ayinako kati gwe balina obbayisa mu DNA. Baana 3 bataata bali baana. She's confused already. Okitegeera you end up in a misery of some sort. So basically what you're saying in life, you just have to find what gives you peace. Peace. Find your peace. Genda n'ekyo. Nze Namutebi abeera mpigi eyo gye nja okuba. Addako oba omufuna masuulito oba mukono bibyo. It's none of my business. Situnulayo. Gwe kasitobera ng'oli musanyufu. Ndi musanyufu, nina emirembe gyange mutunke. Yeri kali akayimba aliwa owakabiina go watuwaniranga. Kati tubuuza Namutebi. Njagala okutumirako the peaceful one. Tusima watukuba omusajja. Ngenda Kasuku. Netulowooza in my mind of minds nagana nemulabako nga kasajja kampi kachimpi juni bwe kati. Kayinza okungwako. Nipana gyakawana nekasanga kachimpi juni. Now I'm going to get the epitome of my heart. Kati yajja, the souvenir. The up of my eye and my soul. Nze kati wemba mulavu wenti ontamira ddala ge mazima amatu. Ekuganye ebyo byotandise. Nze kulavu kwesiva tuli tuti. I got love and I got love to give. I got love down in this area called area. De ole omukyala yayimba omukwano gunyuma bwe guba gutandika sobe gutama manya okubowa. Tujja kudda tubitonde. Anyway, that is how life is supposed to be. Abantu bonna abali eyo abantu mbagamba nnyo, you should never give up on love. Olina okwagala, olina okwagalibwa. That is what keeps us moving. Kino be kigaana wali ate abawala naddala osanga omuwala manange this week oli mu break up oba ozungazunga owa benzi n'akugwamu mbokyaka awunya bulungi motoka gyavuga y'amaanyi ng'akulaga buli kimu n'otandika ate batama n'alyoka atandika okukunyumiza. Kasuku, you're a nice guy. But I've just moved out of a relationship. Guy yampisa bubi n'omubuuza binkwatirako.
Nolaba omuntu nga omuzimu gw'obutafuna musajja, omuzimu gw'obwavu, omuzimu gw'obutaba bulungi gumutambulira. Ovudde ku mbwa y'okukyalo ne balyoka bamu. So who was the guy? Is my guy? No, only way kati mulimu abantu. No. Mulimu omuwala gosanga ngali so unrealistic ku buli kimu. Omuwala abeera awo ng'atambula ne bawala banne bali bana. Okitegeera. Ne batandika okusettinga standards. Tulina kuva mu motoka bweti. Saagala guy bwati. Okitegeera. Kakati some of them abawala abamu Katonda abasaasire beekuzizza. No one had their time to sit them down okumuyisa mu bino ebintu bya relationship. I am blessed nze nabiyitamuuko. I had someone to tell me nti through the waves of life you will meet this. Ogenda kukiyitamu. Okitegeera. But how you come out is very important. Nze tosobola kunkyawa mu options zange ne mubaamu simanyi tunywa obutwa ne mubaamu ebyo ebintu ebitategeerekeka. Bwe nkivaamu ne nkyekunkumuulamu ne nsooka ne neeterezaamu ne ngamba oke kati ekyembadde nkola nga tekiri nnomu. Ne neetereza ne nzira. N'osimbula bupya. Ne ngamba bismillah. Bismillah Rahman Rahim. Obeera omwana n'akugwamu n'akyusa obulamu. So bakanso bemba muyitaayita eyo kikibebi ne mukigwamu. Bakanso bakireke. Tuyagala baavu bannange mbamanyi. Essuubi teri. Oba oli akitiibwa kya kanso. Babi nnyo. Kanso agenda kugoberera omusomesa mu bwavu very very soon. I'm in that profession, I'm telling you. Tokyali sente. It's bad. Okay. It's bad. Okay. Fe tubaye tumanyi nti balooya mwe muyinamu ku mukalo. Kubanze ndaba abasajja bange balinamu kasente Counsel Blaze amanya, Counsel Muza, Counsel Brian Kajubi, Counsel Sajango wa Roberts Friday Kagoro. Abayina. Ayina Mercedes nganya. Abayina. Abatayina tuli banjo basi. Muninga basomesa. Okitegeera. Abasomesa bayinamu. Okitegeera. Ba managing partners mu farm. Wewe abanji babeera batano. Okitegeera. Babeera ba associate bameka. Semanyi. Tutandikira awo. Mba mu associate musano beera asatu. Olaba ensi egenze ekyuka kati buli kimu kingi. Nti ensi it is now becoming too aggressive. I'm not saying it legal profession imbi, and I'm not campaigning people from pursuing it, but I'm telling them the reality. Kasuku otunira legal profession je tulimu olwaleero. Buli mwana asoma abasinga ku drawing board tulote emirimu gibeena. Katonda singa nyamba nengenda mu DPP enfuuka state attorney. Katonda singa nkwatirako nenfuuka magistrate nenyingira bench. Katonda no singa nkwatirako nenfuuka registrar. Katonda singa nkwatirako nenkuba kidiru mu ttaka. Biri mu Katonda okukwatirako emirundi mingi. That's totally realistic. Okitegeera. Kasuku it is hard okukeera ku maja kati it is impossible okufuuka counsel wachi we atero. Because it's the dream thing. Okukeera ngoli counsel we mutye. Akasente fuka. It's the dream. Akali awo. Nekati abana bali mu chambers bawe emitwalo 2 mwezi. Omwezi. Nkugamba mazima. Ekitegeeza banga the tables yali mutuufu. Let me tell you, Isaac Simakadde, his discussion, jeraga, it's bigger than what you're thinking. Tukyali mu system nga bagamba nti omulamuzi okitegeera waba maze okuyitawo kiraaka wa diploma. Nenga university buli mwaka zifulumya ba lawyers abasoba mu mutwalo. Lwaki kiraaka asigalanga wa diploma? Can't we move that netugamba nti abana bali ku degree level ajja nafuka clerk? Can't we move to chovola katuna precedent sembi tosanga omulamuzi nga passinze ruling nga gamba nti bawadde ate nki bajjeeko weziri nga akoze decision eri indecisive tesalawo ne tugamba they are now becoming half cooked. Semakadde byali mu advocatingira nti olwalero osobola okufayiringa omuntu ali incompetent najjayo omusango without your input. Kati yali mu kugamba you people judicial is doing a disservice to us. Legal profession egena kutuuka efuuka ekisekererwa. Some people don't want to hear this truth. Nze Kasuku ekyansomesa amateeka amazima yali ensonga egi. Nze bukyangankula kutuukawo gavumenti zengobereddeko arms of government zibasatu.
legislature, executive, judiciary. Nembala nti kijja kumbeerera kizibu nnyo zogenda mu executive. Nengamba power ziba muki mu judiciary kubetera okucheckinga zino zonna rightfully. Nengamba that's where I belong. Kati judicial olwaleero nga president seziriwo ezikolebwa abalamuzi baffe. Gwe wennyini ogikwata Kasuku n'ogamba wacha. Okitegeera? Kati yali mukugamba guys wetubanga tulina omuntu ensonga nga yeetaaga recusal n'agaana okuva mu nsonga for personal reasons. Olaba omulamuzi yalinga beyond reproach. Ng'akuyitako you bow down ng'olaba wisdom. Gwe mwennyini n'ogamba ne weesega. Essaawa zino osanga abantu abali ku bench nga judicial misconduct it's at its best. Tuli mu kitongole kiramuzi nga kuba abalamuzi they cannot be there. Weguba muti abalamuzi balina kukola ne ba lawyers. It is only us lawyers that have guts to talk to them. It is not right and proper for mulamuzi okuvuma lawyer. But tulina abalamuzi nga batuvuma. Tulina abalamuzi nga they are no longer mentoring or guiding. Akuvuma nakukola bwati. Nakuleka. Kat Isaac Semakade is telling these people, look here, where are we heading? Abantu bano mubawe emirimu on merit. Omuntu atasobola kudispensinga, calculatinga a simple precedent. Omuntu atasobola kudissectinga mateeka. Nti kino kyabadde bekiti kiri kyali bekiti. Mubawe emirimu on what basis? Mubagibawa mutyaffe gye tutaba. Kubanga Isaac Semakade ayina lists ezifulumye nga ziva mu bitongole ebiramuzi Judicial Service Commission nga bawo omuntu omulimu ng'akyali mu law school. Bane gundi akyaliyo Magola Maureen. Yaliko omulamuzi yaliko mu Judicial Service Commission. Magola. Why yali Magola? I'm not so certain about that name. Judicial Service Commission. So, kati olaba question ezo zonna. Fete olaba radical new ba. Tetubera issue yaffe teba yakuvuma. Okitegeera. Issue yaffe egamba take the message. Kati mulimu abalamuzi ng'agamba I don't like the way Semakade looks. I don't like his reasoning. Semakade is telling you bite with me. Let's have our arguments as legal arguments. Why don't we have judges who are setting precedents like the Lord Dennings, the Lord Atkins? Olwalero omuntu asalawo ekintu nga tekisobola kudetermininga the next case. That is bogus. That's what we are saying, and we are going to continue saying that. Kasuku webanga oyina ensonga ya family. Oli najja ne facts nga zaawukanamu katono. We should be able to pick something from your precedent. Nti omulamuzi gundi balamuzi bameka nga tusobola omukotinga with that much authority. Naye mpaka leero tuyimirira n'omwana ali mu year 1 bamusomesa Lord Denning. Abasajja ba reasoninga ng'ebintu nga ne jjajja wange tannabaawo ng'olwaliro kikola. Nga yasalawo omusango for the past, future and the present. Chawaita precedent. It caters for even what you don't see. Nefe katuyina abalamuzi ng'akola ayogera. N'owuliriza ruling and you pick nothing. For we used to run to courts. Ngoduka oyekanye ihamba ng'ayogera. Kakati omulamuzi akuyitaka onoyongera nga obadde ngamba kimpozi. Omuleke. Oshege only that some of us are courteous. Tisobola kikola ekyo. Judicial nga bikambwe tubayite ye wali ku nkalu. Enkalu zandibaddeyo. Okimanyi nti abantu kati bagendayo kulwana kukyusa mannya ga famire. Nti famire yaffe ffenna tuli balamuzi. Gundi ffenna tuli bagagga. It wasn't like that. This legal profession is a noble profession. Kasuku, when someone messes you around in a contract, it's lawyers that have to interpret it. We expect a sober mind. The best creme de la creme on the bench. Ochegera omuntu asobola okugamba kakati essaawa zino what we are doing as the radical new bar, we are saying the law needs protection before it protects us. People are using sections to their preference. Nti omuntu otula ne nomugamba ogambye ekyo neri netteeka lirigamba bwe riti. When someone tells you the constitution has spoken, please keep quiet. There is no that is cardinal more than the constitution. It is the mother law, it is the fundamental law, it is the supreme law.
naye osanga omuntu ng'ali ku bench ng'akyalagala okuraisinga argument nga constitution eyogedde. What are you saying? Manyi ekintu kyayiika mu mawulire eno yokka naye neewammwe There is something problematic. Kasuku abamawulire, it is okay for you to mess up. It is not okay for us to mess up. It is not okay to mess up. Kasuku, it is because we omulamuzi carry and a lawyer. information. Omulamuzi and the lawyer can decide nti ogenda kusibwa emyaka 5. Mu mateeka, it is not fair okusibwa omuntu omu ng'ali innocent. Redo it if you must. Set all of them free. Secure one person's freedom. If we are messed up ngawe mutulaba kati. Ensonga eri simple nti Isaac Semakadde is one of us. Reason him out. Netubulwayo abantu abasobola okugamba nti Isaac Semakadde, you are wrong, but we are going to handle you diplomatically. Come, let's have a discussion. But we are all over. Someone is trying to prove a point. Anyway. Someone wants the Uganda Law Society okubanga teina president. But tuleke nga tuli defenseless. Okitegeera? Kati ezo nsonga zammwe mbadde njagala etuveeyo. Ezo nsonga zomwe naffe eno kyentegeddeko kiri kimu nti nammwe mulinga ffe. When lawyers are messed up and judges, the country is at disaster. Awo tutuuseewo nga kanso mbadde mu reference nti bakanso bamutugirewo agambye abo tayagala banaku banne. They don't have money. Tajja kubasobola. They don't have money. So al-Muslim, yours truly. Now we have one case and point I want us to discuss. Usually tuba tuze kwogera mateeka. Kati tuba tuyingidde ebyobufuzi ebiri mu mateeka n'ebigenda mu maaso ate era abalamuzi banyiigire. Njagala banyiigire ggwe. Now, Bruno K yawangudde omusango. Yes, he did. Million 13. Buli omu azza akubamu ebituli mu kyabaddewo. I want to seek your legal opinion. You have seen the judgment? Yes, I have read it and I shared it with you. Yes. Now, let's start with what copyright and neighboring rights entails. Watunulira judgment ya Bruno mu mwaka gwa 2020, if I'm not mistaken, yayingira contract ne Black Market Records Limited. It was a single member company by then. Bamutuukirira bamugamba bro jangu on board oli muwandisi mulungi osoundinga bulungi ndoze kiganye music yokutambula toyinaki label ekuli mabega. Bruno was struggling as an artist. Okitegera nagamba why not? When we were promoting tuyingire agreement. Which agreement tebagisharinze ne yandibadde tugamba bingi. So agreement bagiyinako bagisharinga. So that is issue number 1. Ayingira. 2 other people, mulimu Shadrach ne is it Hillington or Shillington, someone na yabeerako. Then wabeerawo a 4th party or a 4th defendant for the matter. Gwe bayita Black Market Records now officially. Kati Bruno yabagatta kanywa n'abasindika mu kooti. Mu court issues for determination zabadde nnyingi. Ensonga lwaki Bruno yawangudde omusango ogwo, it is not so much copyright related. Okitegeera. Ensonga esooka, counsel waba defendants bali abeewozaako yabuuza kooti ye Uganda ina jurisdiction okuwuliza omusango guno eyina obuyinza obumala. Yali issue for determination number 1. Lwaki kampuni eno nga basayininga ne Bruno mu ndagaano bateekamu clause or a section nga bannyonnyola Bruno nti we wanaabaawo enjawukana disputes in at whatever stage tujja kukozesanga California mateeka gatugavaninge. Bruno sikakasa nti alina visa yeri, he's a citizen of Uganda. Okitegeera. Copyright and Neighboring Acts Uganda 2006 egamba copyright g'amateeka ge Uganda galabiriraani a citizen of Uganda, a resident of Uganda, works done in Uganda. Kakati bali baletako ka clause bakateeka mu kooti. Fe ne mu ndagaano yaffe kiri kiriyale, fe kampuni yaffe eri best wa California. Waba ina kye yemulugunyaako ebyeri California ebigendo kisalawo. Council rebutted very well because Article 139 is very clear. High Court ina original jurisdiction. Ensonga yonna kasebera ngeri ku ttaka lye Uganda. High Court can determine it.
oba osuubula bijanjaalo Kenya wabiri bitya kasa bibeeramu nga biri wano ne bikoonako ku ttaka lye Uganda. High Court ya Uganda can determine that matter. Kati kyo ne bakijjawo ne babagamba High Court ya Uganda erina obuyinza obugibwebwa ssemateeka okuliza omusango guno ate neegusalawo. Kaakati ekyo lwaki nkikugambye buli w'obuuza omuntu olina obuyinza oba omaze omumunyiiza. Okitegeera? Issue number 1 never in favor of Bruno. Issue number 2 ne bagamba whether the contract was valid. Now it was an issue for determination. Bwe basoma contract yonna saafunye mu kisago giyisaamu. Court reached kati awo tukozesa amateeka amalala. Tukozesa ki Contracts Act. Okitegeera? To what were your intentions with this person? Okitegeera? We can only impute intentions when the two minds meet at a certain thing. Nze ntunda gwogula. Okitegeera? Kakati court ne determining and the contract was void. Null and void from the word go. Yalimu obumpatira buki bungi koti n'egikuba negamba machazi tukikubye tekikuwalukusa gwe kulinyirira ddembe lyani lya Bruno gwonokozesa amagezi mangi omubbeko ebiki ebibye kati bamu protectinga mu Copyright and Neighboring Act okafunye gyenkajje nti Contracts Act bagambye endagaano nfu ne copyright ne jebikirani Bruno kuba ye wakawegwe tuogerako wakawegwe thank you nanyumyanga nawe kakati ne tugenda mu definition ya copyright chechi copyright mateeka gateekebwawo okuyambako okuziyiza okukozesa ebiyiye by'abantu nga tolina lukusa lwabwe copying is simply reproduction duplicating okuddamu n'oyisaamu omuntu nga takuwadde eki right amateeka ga copyright gwatandika in 1710 mu Britain bo baagafulumya nga jukira mu Britain eyo bawandiikanga nnyo ebitabo in 1710 gatandika eyo ensendala ne zijja nga zigadaptinga America jumped on in 1790 netandikawo kye bayita statute of Anne nga nayo yabiki yabiyiye ebimu ku Copyright and Neighboring Act eye Uganda bano bammanga bebikkirira abasooka omuntu yenna nga yiwa an original composer author Bruno K muwaka we yenna asinga is an author atula n'omutwe gwogwo n'ayiya omuwala era omuwala lwe luyimbo lwaviirako black market akabasa kwa bayingira eddagano ya mwaka mulamba lu promoting tufune mu ssente n'ebirala bingi nnyo okitegeera kakati mu copyright atwaliramu architectural work atwaliramu scientific innovations atwaliramu portraits photographs books novels literature name it drama direction okumanya copyright mungi even stage direction is very pertinent okitegeera abantu bonna abayiye bagwawo what copyright does not protect an idea or a concept copyright protects a material thing ekivuddeyo gwe byokutula onogamba nambadde endowooza okukola akantu bwe kati oli n'akafulumya oli yennyini kantu wadde gwe walina ekirowoozo copyright ekuuma kyerabako material the key word is material kyetuba tutwala okitegeera kakati oluyimba omuwala it is in material form it was recorded okitegeera alubawa bagamba promote the song tutambule in a full year they did one thing bali ku luyimba lutya where did they mess up kubanga copyright esinga kutunulira author okuleka nga wemba mugenze mu contract nga mugenda mu agreement oli akuguza authorship okitegeera mulimu abantu n'entula wano n'ayiiya n'amala n'agamba nze byonna mbikuguzizza mpaamu zompaddemu byonna kitegeeza rights azejjeko kati gwafuuka ki nannyini byo kyokola music industry ye Uganda ne bagenza copyright n'atambula bulungi mpaka to the final beat we bamubalira ogenda kakasa abayimbi abamu nga tebaddamu kuperforminga nnyimba naddala abayimbi abaddeko egwa GF Kiwa ne Swans Avenue bajja kutegeera amateeka
era emisango mukati mu bayimbi ndaba fayiro ziti nazisimbye line era ngenda kwetegereza copyright law nga kasenti am one of the best in it kuba je emisango jo wegiri kati wetulagaawo. Now what happened, bano bakwata oluyimba baluteeka ku channel zaabwe for promotion Spotify, YouTube nebyo ebirala kwe balulangira. Oluyimba it did not do as ought to do, so it did not make business sense. Yeah. Bakwata emitwalo ebiri nkiddamu emitwalo ebiri eje Uganda gye bawa Bruno mu mwaka mulamba as royalty. Ndize sente ze tusobodde okunono biri mu judgment byonna. Bruno agamba okay, if this is what is happening it's okay. Let's end. Oh no, Shadrach amutukira mga blood tuongerayo contract. It didn't go well but chibi. Bruno agamba man, my career might not work as I had planned. Yes, in struggling na mbadde nto obuyimba bwange nga butambula. Ate munda agati akayimba kamu mitwalo ebiri. Lebo nyingidde nene ne mumpadde emitwalo ebiri eje Uganda nywe sigala. Kanjiribe nyimba zange nga mbadde nso. Mbyekolere. Bali bamugamba it will not work. Okitegeera fe tukutadde mu sente nyingi nnyo ezo reasons zibazireeta. Abagamba sente nyingi nnyo nga amagoba afunye emitwalo ebiri. Kati bali mu busungu Bruno ataawe nyimba endala aziteeka ku YouTube channel ye. Bali kye baakola they wrote to YouTube. Mu kuwandikira YouTube this is where they made another blunder. Eweesa Bruno sente ezo. Bagenda bakola ekichupuli nga balaga nti kivudde mu kooti ye Kenya. Bayina obuyinza ku nyimba za Bruno. Kakati kambabulireko Kasoku omuntu ne wabanga akumatiza ati obokenda mu kooti lwana temutopulanga ebipapula. Olaba ekooti zonna East African community ne Africa. We just need an email. Mu dakika 3 to verify. Era wanika bwandisizi Nigeria kino kyavudde mu high court yammwe ku email nga nte tujirinayo suti number tebangayo. Okitegeera kakati bebaze Katonda nti Kenya never took interest okubanoonya. Kwa bakozesa stamp zaabwe ne balimba nti okitegeera ne babiwereza YouTube webiraba bino they pulled out Bruno's music yenna channel ne bagikola ki ne bajiga Bruno n'apapala nagamani mbaddawo wenfuna akawugo kati ate nkoze ntya. Bruno mu judgment yannyonnyola omulamuzi n'amugamba mbadde nfuna wakati wa $, buli luyimba ng'afuna $, ku YouTube 446. Bruno ze yagamba ne bazigattamu n'agamba otuna ne ku Spotify nga nzijjayo $116. Bruno yagattawo sente n'atulaga nti music bikola ebyo ng'abituwa buli mwezi nti abadde azikola ki byonna biri mu judgment. Ajagala judgment eyo genda bugenzi ku Yuli type in Bruno Kigundu versus Black Market ejja namba paka ku papula olusemba yeri ku papula 3 okanya kusoma. Kakati counsel wa Bruno verifying anti these people forged documents. Abikwata bawandikira ki YouTube. Bruno had to swear a statutory declaration. Nagaba nange njogera mazima. This is my work. Blah blah blah. Cut in that duration, Bruno was not earning. Mu copyright waliwo kye bayita economic rights. Economic rights is your right to earn from your content. Your content, yes. Kati mwe you have deprived him of that. Under the constitution, egamba everyone has a right to participate in any economic activity. Kati awo ngamini wairo channel yo eri blocked. Kati Bruno yababaze nti buli mwezi wemba mbadde buli luyimba nga ndufunamu $446 tubale emyezi gye mumaze nga munsumbuwa nga sifuna ku different channels. Wetutuka ku bukadde obwo 10 bwe mwalabye bamugase bwe batyo naye banabo muwa bajja zimuwa kati kakasa nange nti baloya kwe babanja nabo pozi bajja zireeta mu mbeera nejja kubanzibu naye bajja kusasula. They can appeal the decision but I trust me they will execution baloya naye bagenze mu appeal bazigendemu ate naye jja bakuba
if I'm not mistaken nenga clause gye basinga okwekwasa yeri nti omusango bagamba bagusetolingire California eyo ya jurisdiction chovola nzose nenjinyonyola contract yonna business yonna there are precedents to that. Kasoku gwoli munna Uganda amateeka ga governing gachi ge Uganda bwoba osubula n'omuna Kenya okitegeera ng'emmaali eva Kenya nejja wano bwetuuka wano amateeka ga wano gegakola ki gegabagakola kakati Bruno lwaki omutwale California ako kawaayiro babadde bakaleese kuba Bruno kati no kooti ava apiro ejja bannyonnyola bayongere mu sente that one Bruno is that's a sure win. So musajja afa Bruno esawa yonna agwa mu nkalu tajja nazinyumirwa nenga jazigwamu bajazimu wasolo zimusasula mu bitundu tundu nezikutama era ziba zizze katumusabire then eyo issue eba malogi resolvinga tutunuulira mu copyright waliwo kye bayita fair usage fair usage olaba musajja waffe VJ Junior nti akwata firimu but you don't change the concept. Chovola abagitandika akunnyonnyola director ye gundi producer ye gundi yazanyibwa gundi yava mu katabo gundi agatta mu ddoboozi kwegamba chikola by mistake chakola akimanyi nnyo chovola tokuyangayo company emuwandiikira nti oba ali mu gino emizannyo no yakikyusa to local consumers bakitegeere okitegeera n'abagamba nti mu Uganda tulina market yammwe imbakwatamu oshegera message okusaturating ennyo oshegera that is fair use mulimu kye bayita fair use kwe kwata oluyimba lw'omuntu n'oluteeka mu campaign nga bwe zijja musajja nagamba mwana nze ndi wa DP toteeka luyimba lwange mu basajja bannuupu message yabwe sinagitegeera. Once you go against that is unfair usage. You are infringing on his or her rights. Kakati tuina rights endala gye bayita moral rights. Moral rights is the rights zetuwa author. Okuba nti wakawe waba akozeseddwa, we mention them, we respect them. Nga olaba nti Gravity omutuju yayimba walumbe zaaya, but he honored nti oluyimba lwani Paulo Cafero. Kati abantu abasinga balowooza nti because someone has done this with your work, it directly ogenda funa sente. That is wrong. Lwakuba copyright law ya Uganda nze obuzibu bwenjirimu ewangala emyaka 50. 50. That is very problematic. Yeah, but I think 50 is world over. That is too much. Fair. Kunze, I think 30 would be fine. Kubanga mulimu ebintu ebyerabirwa. Nga byetaaga to be redone okitegeera. I don't know. Kuba bagamba tubala emyaka 5 ng'ofudde. Omanye emyaka 5 ng'omuntu afudde. You enjoy your rights, economic rights and moral rights ng'oli mulamu. Wombera nga tugeze co-authorship nga olaba radio ne Wizo because it is alleged nti radio yawandiikanga nenga ne Wizo ajja n'ateeka munagamba no kino kikyuke wano biki they became co-authors. Embaga weeri Wizo ayinza okuwangala emirala 5. Ono asigala afunamu. Muyinza okulinda emyaka Wizo waafiira nga mubakooye. Mutandika ate namunoga okitegeera but it was done to protect nti abantu bano family zaabwe okitegeera nti abamu family zaabwe bazirayinga ku ekyo biki bwe biti ebyo. That was the instance. Katuddayo ku Bruno yasaba impunitive damages ojjukira linga nzogerako na aggravated. Namugamba impunitive tetugenda zikwata ku eki aggravated I think bamuwadde $1,000,000. Nyanga $1,000,000 zikugwana ku lw'ensonga nti amazima bano we bajjayo ennyimba zo ku YouTube channel obadde toliyangu ng'ate bakwefuze ng'ali mu boys dormitory paka we bagikuba ekigwo weeri mujjajjiraba naye sente ze mbaali bagabana mwakomawa naye omugagga oyo lwaki nange temumumpa ne muyita mu lootu lili puzzle nkolaako. The problem was money. Ate nange noonya sente. Osobola okugamba omugagga amiiru nti Namutebi muggyemu nakyo kiggwe. Amiini. Nziggyemu. Tujja laba. Awo omaze.
lwaki abakubi oluseke temwagala jjo okubya oluseke tukubate ati bwe tunaakuba ennyo wajja kkala tewasobola aye twesanga ffena tuli ku ground tuddayo batugamba bannaani tebajja the well dried naye nga ngetagayo omugaggo tojja kulaba oyo ye tujja mukufunira ate kotugambye nti oli singo ekyo kati kibale nti kyahwa. Okay. So we are moving with Bruno K. Bazigatta then waliwo kye bayita debamwane general damages. General damages bamwade za milioni 3. Total ne zibera milioni 10 ameka 13. It's simply that. Bruno ekyasinzo zimuwa contract jurisdiction forging abiri. Infringement ekitufu yaliwo tosobola kujjayo channel ya muntu. Olwokuba temukanyiza ng'atalaga omwaka guweddeko. Ate nga ye content jukira yate nnyimba osimanye ebisaanyi biki n'aziteekayo. Aziteekayo oluyimba lwakola bulungi olw'ebisaanyi ne balusika. Bali bamugamba tugenda kufiirako tunosoko kujjayo ssente zaffe biki and that happened. Kati lwaki nkugambye nti music industry yaffe tenebeera properly streamlined. Abayimbi baba bayingira contracts zino. Naddala abayitako ewa Jeff Kiwa bajja kukitegeera. Jeff Kiwa akwata omuyimbi at whatever level n'ateekamu byonna. Yalonda omuwandiisi w'ennyumba n'amusasula. Bw'otuukayo butuusi kuteekamu ki? Ddoboozi lyo. Producer n'amuwa naggwayo. Kati abalwanyisa corporate kye batannategeera ba producer tebannajja on board. Jukira producer asobola okutula n'akuba engoma ng'akijje mu mutwe. Nakiyeeya. The minute kasita okwata n'ogamba nze kyenkuyiriza nkikuguzizza kyonna without an agreement nti nja kusigala nga nfunayo royalties, your rights is there. Osigaza moral rights. Nga gwe yagamba producer Didi. Era mu copyright producer Didi abatabanja ku nnyimba ze yakola. Kyova aba producer ebafuna ebizibu ne bajja n'agamba nkoledde abayimbi bangi nnyo tebandabawo. Yakuwa. Yakusasula. Wagatta wakawo yenna gwe n'omuteekako value. Kyova njagala Miss Henry. Gwe omukubira simu yakajanya n'agamba oluyimba lwa milioni 4. Ate n'akuteerako akakakulizo nti nze buli ku luyimba lwange I have to be mentioned. Neto sola musanga wala ng'agamba buli lwe nawandiika nfunemu. Royalties as akolaki. So that the producer they have to think into wachikeera olabe no management whatever corporate management system gye bali mukola corporate mungi it is too big and wide. Eri wide. You have to read it extensively. Nyo kati bino byensijamu byebiri basic. I'm not so sure nti abayimbi took time to have these discussions repeatedly. Kuba waliwo copywriting atasobola kutaasa ku mwaka w'omukadde. Oshegera kyovula nze mugawe bana amalogi streamlining neekolanga bweteekeddwa okukala obwavu bugenda okuba ekyaddondo. Oshegera kubanga abaana omwana gy'okuzina nga luyita dancehall nga bamusasudde ensanvu ye ng'asigazza oluyimba lukube lwonna ekitali mu movie industry. Mu America what they do chovola abantu boba actors tebabanja economic rights omujjamu lumu. Era ne bagamba omuzannyi gundi yasasulwa ssente bweziti ezisigadde firimu ne wetunda emirundi emekazi baza. Yabeera yaweereddwa. What most of them actually doing kati bagola rights mu franchise. Naba nazo nga Vin Diesel nga Rock balina rights. That's the other way of making money. My question is in Uganda music wafe are we there? Kwa waliwo ennyimba olina aluta nagamba for public interest. Waliwo oluyimba lwe nalabamu abayimbi nga batambula bali awe bayimba olwali olwa siriimu. Edda Juliana Kanyomozi ngamba dakasati that thing that I had to share with you, yeah. Anga batambula balya. A little bit of love and a little bit of hope, little bit of cash so we need. Kawulidde. Nkategedde. Kakati waako oyo omulaba wa public consumption tabaako ki copyright covers. Omwana asobola okukeera ku makya ne twegattagatta abayimbi abaliko bashiba basindi baani bonna ne baluddamu. Okitegeera? Ate waliwo n'abayimbi nga olaba Eddie Kenza alina oluyimba lwe yayimba n'amugana n'agamba public teekamu encyclopedia n'amukuba verse n'ebika oluyimba lwe. Kati olwo oluyimba Eddie Kenza cannot cover that song under copyright. Kwa ye mwenyini yatuula n'agamba teekamu walaba challenge eyo ng'etambula nnyo but I think the best one was encyclopedia. Eyawoza simanyi togeza obwogi bw'emmundu something like that. It was very good.
by then. So we have to understand who is an author. When does an author lose his rights? Azitunda atya. Chidayo wali eri agreements. Katuyingira. Ndoza Bruno K tumumale. Tuyingire Alex Muhangi ne Bebe Cool. Kuba their fight is also on copyright. Copyright wembanga Bebe Cool wajja as an artist. Ola Bebe Cool mumateka under the Copyright and Infringement Act is a performer. Kunyimba za Bebe Cool ntono nnyo nga inamu ebigabo byewandikira. Jezili nyabo si ntono nnyo. Ngaluliwa. Boom, back, Bolako, this a new sound, this a brand new rhythm. Orogo aliyemba. Yeah, the club is catching fire to season siko. He was the writer. He's the author. Otide. Hey. Wow. Fire ban them. Hey. Now, kakati muganda wange Alex Muhangi yakakola ensobi ezi consecutively. Ensobi esooka yagaana okutuula okwebulirira. Bebano bamukulu tasobya. Bagamba okunamino weefungulira ddala. 2 yakola ensobi in choosing counsel nsonyiwa this hurts but this is the reality. 4 yaganya okutegeera ani amata tugebazanya ani agalimu. Ntandika ne Counsel Sentongo Abe tajja kunyiga. You see this case, who has more interest in it? It's not Bebe Cool. Choka tunamulaba nga akola kora kasoba anything. So chiri is quiet. Yakirekedde Sentongo lawyer we establish yourself from that case. Okitegeera obadde nange banga dene nnyo, it is now for you to serve a purpose. Kati Sentongo yali ku Muhangi. Kiringa Kasoku nga ntambula naawe nnyo because aba abadde ne Bebe. He has mentored. They are like this. Kati ona amulaba nagamba okay, now this is my time to shine. Kankulope. Namuteka mu koto. Kati na ya shining. Kati now Abe has established himself as a good lawyer. Okitegeera Muhangi singa yali n'omuntu nga asobola omuzza ebbali nze nga bwe ngamba bakirayanti bange waliwo kyoyagala but waliwo kyotagenda wangula. Bebe Cool talina waakubiddeko Muhangi amulaba bulabi. Yakimulekera kimwabikire. Yalina okutuula n'agamba manyi neetaaga lawyer neetaagaani. Muwema. Amwe lawyer but their lawyers are recommend. Muwema nyambaako. Muwema yandiwandikidde Sentongo nanga bro. Jangu tulabe. What's the problem? Naye wano we baba gamba mugende mu mediation badda beekangalabiriza. That was wrong. Kasoku endagaano ngogenda kumpa $15,000,000 wompaka kakadde it's zikoleki. Bebe Cool avuge mmotoka enywe emitwalo nga 7 olunaku okujoza yoko gibufinga bizibu biri awo. Bw'abajja Bebe Cool spendinga ku table $3,000,000 kuba yali ajja ne Madamaze. You get my point. Bebe Cool ye mwennyini tukanye yayambala nokkiriza. Mu music industry ba big 3 tebakyaliwo. Chameleone ali mu America ali ne zaawedde. Eva babeera mu bintu tebinagatta bulungi naye babibeeramu. Okitegeera waliwo gap yaabwe. This year tana releasinga luyimba. Okitegeera Chameleone tomuyina ku stage. Bobby Wine balina we bamukwatidde. Takyasobola kuyimba nyimba za kyalenga. Okitegeera kati ali mu bintu tuyambagane emyala tukole biki ina conference byabaamu ola talabikana ku misinde gya kabaka. He's that busy. Obosigaza big 3 atya gwosobola okumarketinga n'otunda n'omukaka abantu mu mbeera yonna. Bebe Cool kakati gwo omufunye. Okitegeera he has every right to demand. Waddemba okwerega kwana yennyini yakimanyi kati mu industry mu ba big 3 yaliwo. Bali busy occupied with whatever God knows. Musically, that's what I'm speaking about. Because we all know what Bobi Wine is doing. Okitegeera. Now, Alex Muhangi yali addayo. N'alaba yo gap n'atuukirira Bebe namga blood binkutemu. Because Bebe is saying nze nsobola n'okuyimbira obwerere provided respect newe ngenda okuyimbira. I've always been appearing at Comedy Store. I've been doing this for you, bro. Wabibalamu gwafuna. Okitegeera nze nkuwa hype you a comedian. I've always been coming.
naye onsindikidde akakadde kamu nkakolemu ki as bebe cool nkambalemu vesiti nga takategeera kuba nyambala engatto ya kasanvu kaddo okitegera muve mu malala understand him from his perspective. So Muhangi option yalina yakunoonya bebe yalina okikola naye ego n'akola ensobi ey'okubiri ensobi esembayo when you are choosing a lawyer choose a lawyer who can understand you. Business sense nti tuli mu kulwana reputation bebe kulu ayina obusobozi okukola impact ku comedy sotowa ogissa oba ojambusa because people have come out nga bagamba bebe kulu yalabwako ng'ali mu kunegotiatingira Muhangi bamukendereze ku misolo. If someone can do that for you nga si yakyogedde people are testifying nokola post abantu ne bakumokinga ne bagamba what kind of nonsense is this, pull it down. yakipulinga down ate Muhangi ekyaliyo yes yagamba mwenja kuba kati akwata lawyer lwaki muyingizaamu counsel ajja he's a political figure namulabye nga counsel ali mu launchinga ekibiina political party. You get my point. All dynamics engeri gye bakusingamu so kati nkulaga dynamics when you are choosing a lawyer first understand what is at stake. Ono counsel ne waba tebamuwadde ssente ye face yebe etambudde oshegera omanyi someone told me there is nothing like bad publicity. I don't know how true that is but yangamba publicity is publicity. Kati ye yakoze appearance emirundi egi n'alonchinga ekibiina his motive eyinza okubanga yali ayitawo buyisi yalonchinga ekibiina kye nga kikola sense. You get my thing. All those things oba you know be weighing nga you are, before you choose omuntu kati people kati waliwo abagenda okungamba Namutebi ebintu byo who is bebe yandibadde onaringa akusaba miliyoni 10 omuwadde kakadde avuge emmotoka yeesike kakati counsel waliwo kye bayita confidentiality, some information that will come to you during a transaction you ought not to disclose. Kasikongo asobola okumanyako information nagamba njajji mukubisa naye si kati tosobola kudda mu kamera bebekulu mu bintu ebi byenkakasa nti tomuwona bebekulu ebintu nga birimu mukazi we trade carefully ebintu nga birimu family ye okitegeera deni ne NRM ebyebi gwe ne bebekulu mba mutandise kakati bebekulu mu kaadi zonna nojja naye abizuwena nti yanywedde ne banne ne batasasula omwana oyo nze wenamanyiridde nti wenategerera nti kati kansa ayozezza nayanika wansi kati bebekulu ne batalina interest to protect Zuwena. Now he has interest. Ani gwe mumanyira oshegera yewe omwogerako nti bebe yakimye engatto n'atampa sente cash bebe akuleka ne biyita naye mukyala we waliwo eyamwogerako awo bebe yasala enviri n'atampa sente bebe never reacted. Leta Zuwena bwe yayimbira agenze azuka nozuka nagamba oba ntegeera bulungi oba nakidamu nakiripraying nga this idiot meant Zuwena mama alpha kankutuke naye oshegera kakati then wojjamu kadi ya politics bebe kulo mumanyize dda ovanga ku muntu agamba daddy woli nengenda wagira Museveni oshegera kakati olaba nti kati bebe kulo ina interest bidi lwaki agenda kufiirako nenga this was a simple thing. You had to reach out to people abali close ne bebe kwa bebe kulo ina abantu bawe ekitiibwa. So that is the only solution. Kolundaus kubanga amateeka mazima gali nti there was unfair usage of content. Yes, what bebe cool. Echo I am certain in whatever oba good decide nze batya wabigenze bitya echo bagenda kimunyu. You don't use someone's anything without their consent. Ne wobolanga. Because ojja kuleta card and I had to boost it to promote the show with whose consent. That is my work. Even broadcasting houses zibako limit. Oshegera we are in a contract for you okosabuli kyenina. Do they have an agreement? No.
kakati Muhangi nze byonna nga mbigasse obanza omutwe gwange njagala nnyo ebintu nze Kasuku sigenda mbintu nga byakunsinga. Kati gwawo batosobola kumurepresent. No, I would represent you for money. Neze nkubulira facts nze Kasuku munange ninga gwe nze nkugambirawo nze sigamba muntu nti ono omulwadde akolola tumutwala nkugamba agenda kutuka nkugamba tugenda ne bagenda kusinga fair and square kuba nze nzija tutula bwe tuti era Muhangi ne bwampita nzija ne act aba Kasuku ng'olyawo nga ndi wano ne mugamba njina na kusimu okwo ne copy najiguze Chiri chino. So meno section. So Muhangi doesn't stand a chance. Eriwa. What argument is he making? Omani when you're arguing, find a validity in your argument. Wala abantu ne mulimu abata deciding ana bebe kulu. Nebo bakiriziganyiza naye. Oshegera. Bebe kulu afulumayo nga is a performer. Tosobola kwata creative ye. And n'abategesi b'ebivulu kati mutuyigire mu bino. You people abayimbi guys ngojeka abakubira endulu musemberere abantu ng'akugattako. Obu contracts obutono singa kati weekali singa Muhangi tali awo. Mubere n'omuntu ng'asobola kuyirawo ng'abudraftinga weetuli. Lawyers are everywhere. Mangu. Omugaye no ngenda kolagana n'omuyimbi gundi ne gundi ninawe emitwalo jangaga. Agenda kumpandikira luyimba. Mbakiteekemu. It can be a one page, it's still a contract. Oshegera. Mulekera ebintu byokola ebintu nga ebabikolanga we are past that level. Ebiye byamwe tebigenda bibagasa tujja bakolera kawashi tubakowe. Tujja bali bibalangira. So byebyo nno bannange. Ebya Bruno K, ebya Muhangi, from the look of things. So for every lawyer I've spoken to, they don't really paint a picture where Muhangi wins, but they have all chosen to advise him to. But well, he has a lawyer who I've seen win cases. So I don't know what their plan is, what their argument has that will one be. bad day. But we are waiting to see how things work out. Congratulations, Bruno K. Webale kugwa mu bintu. And he set a good precedent. Yalaze he can fight. Buterevu. For what is his. And bino byonna tubikola abayimbi mubeere interested. Temukoma kuwulira Bruno K wagda ncha kijja kutuukako. So pick a leaf, be interested in what is going on. Ate omanye ebintu bebikola bitambula. Now, other than that, mubeere bulungi. The views expressed on Kasoku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulula bababbi abakyala waleso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda weegi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa musa wayitisita bibiya mu detergent waliwo banagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange